Yes, sir. Good evening, Okay. sir. So today we will discuss AIDS examples first. Okay. So the first example, candidiasis of esophagus opportunistic secondary to AIDS-like disease. Okay. So any condition, okay, any condition due to HIV or any condition due to AIDS, that means that is AIDS related condition. Okay. So that specific condition is due to AIDS. Okay. So that time we can give the AIDS B20 as the principal diagnosis and the related condition as the secondary diagnosis. Okay. So in this case, so the patient comes for candidiasis of esophagus. Okay. So that is secondary to AIDS-like disease. Okay. So that time how to lead this diagnosis code like, for example, yesterday, so yeah, yesterday I given like some this link, okay, like smart ICD-10. Okay. So in this link first, so you know, right, what is the diagnosis code for AIDS? Okay, what is the diagnosis code for AIDS? B20. B20. B20, B20, sir. sir. B20. Okay, so the B20 is the 8, and you can give additional code for candidiasis. Okay, CANDI. Okay, CANDIDIASIS. Okay, so the candidiasis of esophagus. Okay, esophagitis. Okay, esophagus or esophagitis, both are same. So there is no specificity for opportunity. Okay, so you can code like this only. So candidiasis of esophagus. So the candidiasis means that is fungal infection. So the infection is attacked for this area in esophagus region. Okay, so that is B37.81. Okay, so B37.81. So the sequencing is very important. Okay, so you are given first code this one, that is wrong. Okay, so the first code in this case, the B20 as the first principal diagnosis, and you can give additional code for the secondary diagnosis. Okay, so do you know difference between, what is the difference between principal diagnosis versus primary diagnosis? Any idea about that? What is the difference between principal diagnosis versus primary diagnosis? Anybody know the variation? I think both are same, right, sir? Yes, both are same, but in inpatient visits, we are considered as PDX means that is principal diagnosis, but in outpatient visits, we can consider the PDX means that is primary diagnosis. Okay, so that is the main difference between so principal diagnosis versus primary diagnosis. Okay. So the second example, okay, but in live, okay, so but we are in practice schedule, so that's the reason we are using this link, okay, but in live coding, so we are using 3M, okay, so this is 3M link, okay, so once you can consider as other, so the gender considered as other, you can give certain age like 35, 40, 50, something is, okay, so you can select the option like code finder. Okay, next continue. Okay, so in right side corner, see add diagnosis option is there. So that time add diagnosis. Okay, what is the scenario? So candidiasis. Okay, so you can type CANDI. Okay, candidiasis. Okay, candidiasis associated with AIDS or HIV disease. Okay, so in this example, we are in this example, so the candidiasis of esophagus secondary to AIDS-like disease. Okay, so that time what is the best option in this screen? What is the best option? Option 1 is correct. Option, sorry, second. Yeah, option 1 is correct, or 2 is correct, or 3, 4, 5, 6, 7. What is the correct 6, sir. option? Sir, 3, sir. 6. 3 is correct. Okay, so Yes. because so AIDS-like disease, the candidiasis is due to AIDS. Okay, so that's the reason we can consider. So the option is 3. Okay, so the option is 3. Okay, so you can select the option 3. So the Oh, site is esophagitis
you can select this option 2. Okay, so the time next you can continue. Okay, so click continue here. I think the software is slow. Otherwise, we will use another software. Yeah. So next one, see, we are selected option 2, esophagitis. Next, see in blue color in heading. Okay, human immunodeficiency virus, HIV disease with. Okay, so any drug resistance. Okay, or any receiving anti retroviral medication. Okay, but there is no documentation, so that's the reason we can consider do not wish to quote. See the option, so the B20 has the principal diagnosis. Okay, and the B37.81 is the secondary diagnosis. Okay, see the same codes. Okay, so B20 and B37.81. Okay, any doubts on first example? ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నుంచి? No, sir. Okay, so the next second example is pneumocystitis carinii with AIDS. Okay, any condition with AIDS or due to AIDS or related to AIDS. Okay, with, due to. Okay, so these are all the relationship words. Okay, so the pneumocystitis carinii with AIDS. So that time go to pneumocystitis, PNEUMO. Okay, pneumocystitis, CYS. Okay, so మీరు కంప్లీట్ స్పెల్లింగ్ కూడా ఇక్కడ టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో న్యూమోసిస్టైటిస్. ఓకే, సో ద ఆప్షన్ pneumocystis carinii pneumonia. So the option 1 is correct. Okay, pneumocystitis means that is pneumocystis carinii pneumonia. Associated drug resistance, no. So the option 2 is correct. Okay, so no procedure. Okay, no procedure. So that time the B59. Okay, this is secondary, but you know AIDS code, right? Okay, what is the diagnosis code for AIDS? B20. B20. Okay, so that is PDX, and you can give additional code for pneumocystitis carinii. Okay, so the pneumocystitis carinii code, so B59. Okay, but in this software also see like pneumocystitis. Okay, pneumocystitis carinii pneumonia. Okay, the pneumocystitis means that is pneumocystitis carinii pneumonia. Okay, so the code is B59. Okay, so the code is B59. Third example we already discussed yesterday. So simply the statement like HIV positive test. Okay, the positive HIV test in patient who is asymptomatic. Okay, so asymptomatic means the patient does not have any related AIDS symptoms. Okay, that time we can consider as that is asymptomatic. Okay, present no related symptoms and has no history of HIV infection also. Okay, so that time we can assign what is the diagnosis code? Z21. G21. Okay, next, acute lymphadenitis due to ARC. What is full form of ARC? Yesterday we discussed it, right? AIDS-related complex. AIDS-related complex. Okay, Yes, sir. so when the physician statement like AIDS-related complex, so that time we can assign B20 or G21. B20. B20. Okay, B20. so in this case also the B20 as the principal diagnosis and acute lymphadenitis. Okay, so go to lymphadenitis, for example in this tool, go to lymphadenitis, LYMPHADE. Okay, so lymphadenitis. Okay, so the option second one, lymphadenitis acute. Okay, so the code is L04.9.
So lymphadenitis acute. So the code is acute lymphadenitis unspecified L04.9. Okay, so do not confirm only for alphabetic index, guys. Okay, you must and should read that code description in tabular list. Okay, after tabular list you can see any instructions is there, any conventions is there, so that time you can apply that instructions. Okay, so that is coding fundamental. Okay, in third example, acute lymphadenitis, the code is L04.9. Okay, L04.9. Okay, so the fifth example, acute appendicitis. Okay, so the patient admitted for appendectomy because of acute appendicitis. Okay, so the patient also had Kaposi sarcoma of skin of chest due to HIV infection. Okay, in this example, what is the PDX? Appendicitis. HIV. HIV, sir. B20. Sir, appendicitis, sir. So, Acute acute appendicitis. What is appendicitis. the reason for admission here? Appendicitis. Admitted for Appendicitis. Okay, so the Okay. patient not admitted for AIDS related condition. Okay, so the guideline is when the patient admitted for AIDS unrelated condition, the unrelated condition as the principal diagnosis and AIDS as the secondary diagnosis. Okay, in this case the patient admitted for appendectomy because of acute appendicitis. ఓకే, సో ఇక్కడ పేషెంట్ మనకి ఎపెండెక్టమీ సర్జరీ కోసం అడ్మిట్ అవుతున్నాడు. ఎందుకు ఆ ఎపెండెక్టమీ చేస్తున్నాడు? Because of acute appendicitis. Okay, so and the patient also had Kaposi sarcoma of skin of chest due to HIV infection. Okay, so that time you can give the acute appendicitis as the principal diagnosis. Okay, so that time go to appendicitis. Okay, so appendicitis acute. Okay, appendicitis acute. See acute here. Okay, acute. So the code is K35.80. Okay, so the diagnosis code is K35.80. Okay, and additional code for Kaposi sarcoma of skin of chest due to HIV infection. Okay, so due to HIV infection means, so that time you can assign B20 or G21. P20. G21. G21. P20. No, so B20 is the correct, because so in this case already the patient have some HIV related condition. Okay, that is symptomatic HIV, not asymptomatic. Okay, because the Kaposi sarcoma is the common skin cancer in AIDS patient. Even the Kaposi sarcoma is related to, so the Kaposi sarcoma is related to HIV infection. Okay, so that is the HIV infection is symptomatic. Okay, asymptomatic HIV infection you can give Z21, but so the symptomatic HIV infection you can assign B20 only. Okay, అండర్స్టాండ్ రమేష్? అర్థమైందా మీకు? ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? సో నిన్న మనకి ఎయిడ్స్ గైడ్ లైన్స్ లో సింటమేటిక్ హెచ్ఐవి అండ్ అసిమ్టమేటిక్ హెచ్ఐవి అని నేర్చుకున్నాం మనం. ఓకే, సో ద సింటమేటిక్ హెచ్ఐవి గోస్ టు B20 and asymptomatic HIV infection goes to G21. Okay, but any condition due to HIV infection means, so that time that is symptomatic. Okay, not a asymptomatic. Okay, only HIV test is just positive. Okay, so the patient does not have any history related AIDS conditions. Okay, so there is no symptoms of HIV related conditions. Okay, so that time you can assign G21. Okay, but in this example, so the Kaposi sarcoma of skin of chest is related to HIV infection. Okay, so a HIV infection వల్లనే patient కి ఆ Kaposi sarcoma అనే కండిషన్ వచ్చింది. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు అది సింటమేటిక్ హెచ్ఐవి అయిపోతుంది కాబట్టి, సో ద సింటమేటిక్ హెచ్ఐవి లీడ్స్ టు B20. ఓకే రమేష్, క్లియరా ఇప్పుడు? Yes, sir. Okay, and you can give additional code for the specific manifestation, that is Kaposi sarcoma of skin of chest. Okay, go to Kaposi
Kaposis. Okay, so Kaposis. Okay, so sarcoma. Okay, Kaposis sarcoma, skin. ఓకే, స్కిన్ మల్టిపుల్ సైడ్స్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు త్రూఅవుట్ బాడీ మొత్తం స్కిన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ స్కిన్ సైట్ లో ఎక్కడొచ్చినా కూడా ఇదే కోడ్. ఆ స్కిన్ లో చెస్ట్ అవ్వచ్చు, బ్రెస్ట్ అవ్వచ్చు, ఓకే, ఎనీ అదర్ స్పెసిఫిక్ సైట్ అవ్వచ్చు మనకి. ఓకే, అండర్ స్కిన్ లెవెల్. ఓకే, సో దట్ టైమ్ యూ కెన్ అసైన్ ద diagnosis code is C46.0. ఓకే, కెఫోసిస్ సార్కోమా ఆఫ్ స్కిన్ ఆఫ్ చెస్ట్. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ కెఫోసిస్ లో సార్కోమాలో స్కిన్ అని ఉంది కానీ ఇక్కడ చెస్ట్ అనేది లేదు మనకి. ఓకే, చెస్ట్ అనేది లేదు కదా సార్, మరి ఇప్పుడు ఏం కోడ్ ఇవ్వాలి, మరి స్పెసిఫైడ్ ఇవ్వచ్చా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. కానీ మనకి ఇక్కడ స్కిన్ లో మల్టిపుల్ సైడ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ కెఫోసిస్ సార్కోమా ఆఫ్ స్కిన్ ఆఫ్ చెస్ట్, బ్రెస్ట్ అండ్ ఎబ్డామిన్ సంథింగ్ ఇలా చెప్పేటప్పుడు అలా మల్టిపుల్ సైడ్స్ లో వచ్చినా కూడా ఇదే కోడ్ ఇవ్వచ్చు అనేది దాని మీనింగ్. Okay, C46.0 Kaposi sarcoma of skin. Okay, any sign. Okay, so so that time code first any HIV disease. Code first any HIV disease. So that's the reason we can give B20. Okay, so after that only we can assign so C46.0. ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారండి? సార్ అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఏది ఇచ్చినా అంటే అక్కడ ఉన్న స్పెసిఫిక్ గా ఉంటే గనక అది ఇవ్వాలా సార్? కొన్ని అదర్వి ఉన్నాయి అంటే కదా, ఏంటి మీకు, అంటే అంటే ఏంటి కొన్ని మీకు? కపోసిస్ సార్కోమా కొన్ని డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ ఇక్కడ. అవును, అవి స్పెసిఫిక్ గా ఇస్తే అవి ఇవ్వచ్చు కదా సార్. ఇప్పుడు కెఫోసిస్ సార్కోమా ఆఫ్ స్టమక్ అన్నాడు అనుకోండి, మీరు ఈ కోడ్ ఇస్తారు. కెఫోసిస్ సార్కోమా ఆఫ్ కోలన్ అన్నాడు అనుకోండి, ఈ కోడ్ ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెఫోసిస్ సార్కోమా ఆఫ్ ఓరల్ క్యావిటీ అని చెప్పానండి. కెఫోసిస్ సార్కోమా ఆఫ్ ఓరల్ క్యావిటీ. వాట్ ఈస్ ద డయాగ్నోసిస్ కోడ్ ఫర్ కెఫోసిస్ సార్కోమా ఆఫ్ ఓరల్ క్యావిటీ? C46.4. సారీ C46.4, దట్ ఈస్ స్టమక్. సో నేను చెప్పింది ఓరల్ క్యావిటీ. ఓరల్ క్యావిటీ సైట్ ఉందా ఇప్పుడు అక్కడ? C46.0 ఏం లేనప్పుడు అదే కదా తీసుకో. C46.7. సో నిన్న మనం సెప్సిస్ లో గ్రామ్ నెగిటివ్ సెప్సిస్ కి స్పెసిఫిక్ కోడ్ ఉంది, ఈకోలై సెప్సిస్ కి స్పెసిఫిక్ కోడ్ ఉంది, ఎంఆర్ఎస్ఐ సెప్సిస్ కి స్పెసిఫిక్ కోడ్ ఉంది. బట్ గ్రామ్ పాజిటివ్ కి స్పెసిఫిక్ కోడ్ లేనప్పుడు మనం ఏం చేసాం? అదర్ కోడ్ ఇచ్చాం. ఎస్, సో ఇప్పుడు అంతే. ఇప్పుడు కెఫోసిస్ సార్కోమాలో ఓరల్ క్యావిటీ అనేది లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవాలి? C46.0. నో, స్పెసిఫైడ్ ఉంది కదా స్పెసిఫైడ్ సైట్ C46.7. NEC. సో మీకు NOS NEC గురించి చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను కదా, NEC Yes, means not elsewhere classified. Not elsewhere classified means that is other specified. Okay, so that time you can consider as specified site C46.7. ఓకే, ఇక్కడ లేని ఏదైనా ఇస్తే C46.7. బట్ ఫస్ట్ సినారియో ఓకే స్టమక్ ఇచ్చాడు కదా సార్, అది కూడా అదర్ స్పెసిఫైడ్ కిందకే వస్తుంది ఎక్కడ కదా. స్టమక్ అని నేను ఎక్కడ చెప్పలేదు కదండి. ఫస్ట్ చెస్ట్ చెస్ట్ అని చెప్పాను. అది చెస్ట్ అనేది ఎక్కడ? స్కిన్ లెవెల్లో. ఓకే, ఈ కెఫోసిస్ సార్కోమా అనేది మనకి ఏ లెవెల్లో వచ్చింది? స్కిన్ లెవెల్లో వచ్చింది. ఆ స్కిన్ లో ఏ ఏరియాలో వచ్చింది అంటే చెస్ట్ లో వచ్చింది మనకి. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు అక్కడ స్కిన్ వరకే కోడ్ ఉంది, చెస్ట్ కి స్పెసిఫిక్ గా కోడ్ లేదు. ఓకే, అలాంటప్పుడు ఎంతవరకు స్పెసిఫిసిటీ కోడ్ ఉంటే అంతవరకే మనం ఇవ్వాలి. ఓకే స్కిన్ అని ఉంటే మల్టిపుల్ సైడ్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఎస్, స్కిన్ లో ఎనీ సైడ్. ఇప్పుడు మనకి కెఫోసిస్ సార్కోమా ఆఫ్ స్కిన్ ఆఫ్ చెస్ట్, ఫేస్, అబ్డామిన్, సో లైక్ థై సంథింగ్. ఓకే, స్కిన్ లెవెల్లో ఇన్ని సైడ్స్ లో వచ్చినా కూడా అదే కోడ్. ఓకే, అది చెస్ట్ అవ్వచ్చు, అబ్డామిన్ అవ్వచ్చు, స్కాల్ప్ అవ్వచ్చు, ఎనీ ఏరియా అండర్ స్కిన్ లెవెల్. ఓకే, స్కిన్ అని చెప్పకుండా స్టమక్ అని ఏదైనా అదర్ది చెప్తే ఆర్గాన్ స్పెసిఫిక్ సైడ్ కోడ్స్ ఇస్తారు. స్పెసిఫిక్ ఆర్ అదర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ what is that? Kaposi sarcoma of large intestine. కోలాన్ ఉంది కదా. ఎస్, కోలాన్ ఈస్ ద లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ కాబట్టి మీరు అక్కడ కోలాన్ తీసుకున్నా, గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ఆర్గాన్ తీసుకున్నా, ఓకే, అన్నిటికీ సేమ్ కోడ్ C46.4. ఈవెన్ స్టమక్ తీసుకున్నా C46.4. ఓకే
Okay, even rectum తీసుకున్నా. So these are all gastrointestinal system organs. Okay. Okay. Thank you. Next one, Kaposi sarcoma of oral cavity secondary to AIDS. Okay, so any condition secondary to AIDS or due to AIDS or with AIDS, so that is AIDS related condition. Okay, so that time we can assign what is the PDX? B20. Okay, so the B20. B20 as the principal diagnosis. Okay, so the B20 as the principal diagnosis, you can assign B20 as the principal diagnosis. Okay, and additional code for Kaposi sarcoma of oral cavity. Okay, so what is the diagnosis code for Kaposi sarcoma of oral cavity? C46.7. Yes, C46.7. C46.7. Okay, 7. C46.7. Okay, next, agranulocytosis due to HIV infection. What is the PDX here? Seventh one? B20. B20. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ అంటే Z21 అని మీరు మెంటల్ గా ఫిక్స్ అయిపోయారు. ఓకే, సో అది అసిమ్టమేటిక్ హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ అంటేనే అది Z21, బట్ సో దట్ ఈస్ సిమ్టమేటిక్, సో దట్ టైమ్ యూ కెన్ కన్సిడర్ as B20. ఓకే, సో మీరు ఇంకా దానికి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకే, నెక్స్ట్ agranulocytosis. ఓకే, గో టు agranulocytosis. ఏదైనా ఒక కండిషన్ ని ఇంకొక కండిషన్ తో రిలేట్ చేసేటప్పుడు, సో దట్ టైమ్ యూ కెన్ చెక్ ఫర్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ కాంబినేషన్ కోడ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్. Okay, so in this case the agranulocytosis is due to infection. Okay, so the agranulocytosis due to infection. Okay, so that time you can give D70.3. Okay, D70.3. Okay, that is any infection, HIV infection avachchu, inkedana infection avachchu. Okay, so the agranulocytosis due to infection, so that time you can give D70.3. Okay, so the diagnosis code is D70.3. Okay, మీరు అక్కడ కాంబినేషన్ చూడలేదు అనుకోండి, రాంగ్ కోడ్ ఇస్తారు డెఫినెట్ గా. Okay. D70.3 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఇంకా మనం ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇంకా, సో మీకు నేను ఆల్రెడీ రేపటికి ఒక అసెస్మెంట్ ప్రిపేర్ చేశాను ఈరోజు. సో మీకు ఈ కోడింగ్ కన్వెన్షన్స్ అండ్ సో ఈ కోడింగ్ కన్వెన్షన్స్ నుంచి మీకు ఆల్మోస్ట్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను, ఒక 15 క్వశ్చన్స్. అలానే ఈ ఎయిడ్స్, ఓకే, ఈ ఎయిడ్స్కి సంబంధించి కొంచెం సినారియోస్ టైప్ ఇచ్చాను మీకు ఇక్కడ నేను. ఓకే, కొన్ని సినారియోస్ టైప్స్ ఇచ్చాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇనిషియల్ గా మీరు సింగిల్ సెంటెన్స్ లైన్ లో చేస్తున్నారు, బట్ సో రేపటికి నాకు మీరు అసెస్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, అసెస్మెంట్ లో కొంచెం లెంతీ. ఓకే, మీరు 1-2 టైమ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్ చదివి అర్థం చేసుకొని తర్వాతనే మీరు కోడింగ్ చేయాలి. ఓకే, సో నేను ఇది ఎండ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ లో మీకు ఇది పోస్ట్ చేస్తాను. సో రేపటికి మీరు అందరూ కూడా ఈ అసెస్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ చేయాలి. ఓకే, Okay, sir. నెక్స్ట్, సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ Burkitt's tumor of inguinal region associated with AIDS. Okay, so this condition also because of AIDS. So that's the reason. What is the PDX here? B20. B20. Okay, B20 as the PDX and second guess. Okay, so the B20 as the PDX and Burkitt's tumor of inguinal region. So that time go to BURKI. Okay, so okay, Burkitt's tumor. Okay, Burkitt's tumor C38.7. So ila hyphen undi ante daniki additional character required. Okay, so the additional character is required. Okay, already 4 characters is there. Okay, so the 3 characters, first 3 characters, what is first 3 characters means? So the first 3 characters, that is category.
Okay, so the C83 series is Burkitt's tumor category. Okay, so the 3-digit is category. So what about the generally, what is the code structure for ICD-10-CM? 3 to 7 characters, right? Yes, sir. Okay, so all ICD-10 codes are 3 to 7 characters. So the first 3 characters we can consider as category. Okay, so what about the 4th, 5th, and 6th and 7th characters? The 4th to 6th characters like anatomical body parts, okay, and laterality, okay, and CV. So these are all under 4th to 6th character values. Okay. So the 7th character value is extension. Okay. So the 7th character value is extension. Most of the 6th character values is laterality, either right side or left side. Okay. Laterality, that is 6th character. Okay. So this is complete ICD-10 code structure. So C83.7 additional character required. Okay. So what is the additional character here? Okay, so the additional character 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, line. Okay, so this is Burkitt's tumor of inguinal region. Okay, so in 70, Burkitt's lymphoma unspecified site. Okay, but so that is not correct. Okay, this is Burkitt lymphoma, lymph nodes of face, head, and neck. So this is also wrong. Okay, so Burkitt's lymphoma intrathoracic lymph node. No. Burkitt's lymphoma intra-abdominal lymph node. No. Burkitt's lymphoma lymph nodes axilla and upper limb. So this is wrong. Okay. So our so in this example, so the Burkitt's tumor is mentioned inguinal region. Okay. So the Burkitt tumor is mentioned inguinal region. So that's the reason. What is the correct answer here? C83.7. C83.75. Okay, C83.75. C83.75. Okay. Next, background retinopathy due to AIDS-like disease. Okay, AIDS-like disease means what is the PDX? B20. Okay, B20. and background retinopathy. Okay, so go to retinopathy. Retinopathy. So the background is under non-essential modifier list, I think maybe. So one second. Yeah. Okay. So the background is under non-essential modifier list. So you can consider H35.00. Okay. So H35.00. Okay. Code also any associated hypertension. Okay. So the patient also had hypertension. So that time you can assign hypertension as additional, but in this example, so there is no documentation for hypertension. So you can code H35.00. Okay, H35.00. Okay, next, inconclusive HIV test. What is the diagnosis code for inconclusive HIV or serological test for HIV? R75. Okay, so guidelines మీరు చదవట్లేదు. Okay, so the inconclusive HIV or serological test for HIV or non-conclusive HIV test. So the code is R75. See the code description for R75 is. So inconclusive laboratory evidence of HIV, okay, or non-conclusive HIV test findings in infant. Okay, so that is R75. Okay, next, pneumonia due to HIV. What is the PDX here? Any condition due to HIV, that is symptomatic HIV or asymptomatic? Symptomatic. Yes. Symptomatic. So that time, what is the PDX? B20. 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 Okay, and you can give additional code for pneumonia. Okay, so that is J12.9 basically. Go to pneumonia. J18.9, sorry. Pneumonia J18.9. Okay, so J18.9 is pneumonia code. Okay. Next, so sepsis secondary to AIDS.
Okay, any condition secondary to AIDS means that is AIDS related condition. Okay, so the AIDS related condition, that time you can give AIDS as PDX and sepsis. Okay, so the sepsis code is A41.9. Okay, so the sepsis code is A41.9. Go to sepsis. Okay, so A41.9. Okay, so the sepsis code is A41.9. Any questions for these 12 examples? No. Okay. Okay. So tomorrow, so today I will send some assessments. Okay, so regarding this coding conventions and yeah. Yes, so these are all HIV related. So one more guideline regarding HIV. Okay, so the patient has history of HIV and the patient currently using antiviral medications. Okay, so that time we can give long-term use of other medications. One specific diagnosis code is there. Okay, so that is also one specific guideline in AIDS. Okay, and so the pregnant patient comes to the hospital, okay, for AIDS. Oh, sorry, the AIDS patient. Okay, so the AIDS patient now pregnant. Okay, so the AIDS patient ki ఇప్పుడు pregnancy confirm అయింది. So now the pregnant patient comes to the hospital for some conditions. That time also you can code AIDS. Okay, so in pregnancy complications, any pregnancy complications, we can assign O series codes. Okay, so that is entirely almost the pregnancy complications. So that is very big topic. Almost 4 to 5 days as classes is mandatory for pregnancy complications. Okay, so in this in that chapter, so I will tell you in detail. So how to code AIDS in pregnant patient. Okay, so during the delivery, so that time different code, and antepartum different code, postpartum different code. So I will tell you what is antepartum, what is postpartum, what is peripartum. Okay, so we will discuss in detail in pregnancy complication topic. Okay, so and any other guidelines in HIV means so nothing. For example, the past medical history, it is documented as HIV. So that time you can assign G21 or B20. How to decide? So that is HIV infection stage or HIV disease stage. ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? ఇప్పుడు పాస్ట్ మెడికల్ హిస్టరీలో ఓన్లీ హెచ్ఐవి అని చెప్తున్నాడు. మిగతా డాక్యుమెంటేషన్ ఎక్కడ దాని గురించి ఏం చెప్పట్లేదు. ఎయిడ్స్ అని చెప్పట్లేదు, హెచ్ఐవి అని చెప్పట్లేదు, ఏం చెప్పట్లేదు. ఓకే, సో జనరల్ గా మనకి ఎలిసా టెస్ట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ ఎలిసా టెస్ట్? దట్ ఈస్ హెచ్ఐవి టెస్ట్, రైట్? వాట్ ఈస్ ద స్క్రీనింగ్ ఫర్ హెచ్ఐవి కోడ్? స్క్రీనింగ్ ఫర్ హెచ్ఐవి G11.4. No, R75 is inconclusive HIV or non-conclusive HIV or serological test for HIV. The screening for HIV is Z11.4. Counseling for HIV? Z71.7. Okay. For example, CD4 count. సో జనరల్గా మనకి ఆ ఎలిసా టెస్ట్లో ఈ CD4 కౌంట్ను బేసిక్ చేసుకొని, సో అది హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ స్టేజా లేదంటే అది ఎయిడ్స్ హెచ్ఐవి డిసీజ్ కింద డెవలప్ అయిందా అనేది మనకు కన్ఫర్మ్ చేస్తాడు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద నార్మల్ CD4 కౌంట్? ఓకే, సో బేసికల్గా మనకి నార్మల్ CD4 కౌంట్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ 600 to 1200 బిట్వీన్. ఓకే, సో మనకి 600 నుంచి 1200 మధ్యలో ఉంటే అది నార్మల్. ఓకే, అలా కాకుండా లెస్ దెన్ 200. ఓకే, సో ద CD4 కౌంట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 200 ఉంది అంటే ఆ పేషెంట్కి ఎయిడ్స్ ఉన్నట్టు మనకి. ఓకే, అదే మనకి బిట్వీన్ 200 to 500. ఓకే, 200 నుంచి 500 మధ్యలో ఉంది అంటే సో అప్పుడు ఇంకా హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ స్టేజ్లో ఉన్నట్టు. ఓకే, సో ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ డీటెయిల్. సో
CD4 count. Okay. సో ఈ CD4 కౌంట్ లో మనకి వైట్ బ్లడ్ సెల్ కౌంట్. ఓకే, సో ఎందుకంటే మనకి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది అటాక్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే మనకి సో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి మనకి. ఓకే, సో ఆ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ స్ట్రాంగ్ గా వీక్ అనేది మనకి ఈ CD4 కౌంట్ సమ్ టైమ్స్ టీ సెల్ కౌంట్ అని కూడా అంటారు మనకి. ఓకే, సో ఆ టైంలో ఈ వైట్ బ్లడ్ సెల్ కౌంట్ ల్యూకోసైటోసిస్ ఎంతో మనకి ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్, ఓకే, ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్ కండిషన్ ద ల్యూకోసైటోసిస్ ఈస్ ద కామన్ సిమ్టమ్. Okay, that is pneumonia or sepsis or any cellulitis or any abscess, appendicitis. So that time the leukocytosis is the common symptom. Okay, a infection ఉండేటప్పుడు మీరు leukocytosis అనేది కోడ్ చేయకూడదు additional గా. Okay, so in CD4 count normal range is so 600 to okay, so 1200. Okay, and the CD4 count less than 200, less than 200, you can code AIDS. Okay, AIDS. The CD4 count greater than the CD4 count between 200 to 500 between. Okay, so that is HIV infection stage. But without physician confirmation, okay, without physician confirmation, we do not assign J21 or B20 codes. Okay, so we do not assign like based on CD4 count. Okay, so based on CD4 count, you can raise a query for the physician. Okay, so the CD4 count is less than 200, but the documentation is not documented as AIDS. Okay, so please confirm the patient has AIDS or not. Okay, so that time you should raise a query for the physician. Okay, in inpatient coding, so on daily basis we assign almost 5 to 8 queries. Okay, so I will tell you so what is query and what are the types of queries and how to write query. Okay, so I will tell you in detail after ICD-10-CM and PCS is completed. We will discuss inpatient coding guidelines. Okay, so that time I will tell you the query process. Okay, how to write a query and what are the types of queries, when to raise a query, when not raise a query. So these are all so many questions regarding the query process. Okay, so for example, sometimes the documentation is conflict. Sometimes the physician stated in some pages it is documented as HIV infection. Sometimes it is documented as AIDS. So that is conflicting documentation. So that time also you can check for CD4 count. So that time based on CD4 count and based on documentation, you should raise a query. So in progress notes so and so page it is documented as HIV infection, but in discharge summary it is documented as AIDS. The CD4 count is less than 200. Okay, so or what is the exact count is given in that particular account, you mentioned in the query for CD4 count. Okay, exact CD4 count. Okay, so based on statement, so the physician given the response like so that is AIDS or HIV infection stage. Okay, so and one more guideline guys. Okay, so basically in inpatient coding, okay, so in discharge summary, okay, in inpatient coding discharge summary, any what is that unconfirmed diagnosis, okay, like uncertain diagnosis. Okay, what is mean by uncertain diagnosis? Not confirmed. Not confirmed. Okay, so the uncertain diagnosis is not confirmed, like possible, probable, suspected, likely, consistent with, most consistent with, versus conditions, slash conditions, rule out conditions, like these conditions. Okay, for example, in inpatient coding, the discharge summary it is documented as rule out lung cancer, as possible sepsis, or probable pneumonia. So that time you can code these conditions from discharge summary only, not HNP, not progress notes, not consultation report. Okay, so the HNP it is documented as possible pneumonia.
So we do not consider. Okay, but the discharge summary, it is documented, you can consider. Okay, except for ruled out. ఓకే, ఒక రూల్డ్ అవుట్ అనే కండిషన్ మనం ఎక్కడి నుంచి కూడా కోడ్ చేయం, ఇన్పేషెంట్ ఆర్ అవుట్ పేషెంట్ ఎక్కడైనా సరే మనం. ఓకే, బట్ ఇన్ ఇన్పేషెంట్ ద డిశ్చార్జ్ సమ్మరీ ఇట్ ఈస్ డాక్యుమెంటెడ్ యాజ్ ఎనీ అన్సర్టైన్ డయాగ్నోసిస్. ఓకే, సో ఎనీ అన్సర్టైన్ డయాగ్నోసిస్ లైక్ possible, probable, likely, suspected versus slash conditions, rule out conditions. Okay, so that time we can code all conditions from discharge summary except for 4 conditions. Okay, అన్ని కండిషన్స్ ని మనం ఇలా పాసిబుల్ ప్రాబబుల్ అంటే కోడ్ చేస్తాం డిశ్చార్జ్ సమ్మరీలో నుంచి. ఓకే, ఎక్సెప్ట్ ఫర్ 4 కండిషన్స్. వన్ ఈజ్ ఎయిడ్స్. ఓకే, ఎయిడ్స్ ఖచ్చితంగా ఫిజిషియన్ కన్ఫర్మ్ చేస్తేనే కోడ్ చేయాలి. Okay, otherwise, so the physician statement like possible AIDS, probable AIDS, rule out AIDS, we do not consider. Okay, we do not code. Okay, we can code for confirmed cases only. Okay, so confirm చేస్తేనే మీరు ఎయిడ్స్ అని కోడ్ చేయాలి, లేదు అంతేగాని పాసిబుల్, ప్రాబబుల్, రూల్ అవుట్, సస్పెక్టెడ్ అంటే మనం కోడ్ చేయమని. ఓకే, and so this is also one of the interview pattern question. Okay, what are the diagnosis we cannot consider from discharge summary regarding this uncertain diagnosis? Okay, what are the uncertain diagnosis? Okay, we are considered from discharge summary. So the uncertain diagnosis, okay, what are the uncertain diagnosis we do not consider from discharge summary means HIV and HIV means like AIDS and COVID. Okay, so one is AIDS, next one is COVID, next one is Zika virus, next one is influenza. Okay, ఈ 4 కండిషన్స్ ని కన్ఫర్మ్ గా చెప్తేనే కోడ్ చేయాలి, అంతేగాని పాసిబుల్, ప్రాబబుల్, లైక్లీ, సస్పెక్టెడ్, రూల్ అవుట్, స్లాష్ కండిషన్స్, వర్సెస్ కండిషన్స్ ఇలా మెన్షన్ చేస్తే వీటిని మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు ఈవెన్ డిశ్చార్జ్ సమ్మరీ నుంచి కూడా. Okay, so these 4 conditions, one is AIDS, next one is Zika virus, next one is COVID, next one is influenza, that is flu. Influenza means flu. Okay, so this is AIDS topic. Okay, సరే, so కోవిడ్ తర్వాత ఏంటి సార్ అదే? కోవిడ్ తర్వాత జికా వైరస్ అండి. జికా వైరస్ తర్వాత జికా వైరస్, కోవిడ్, ఎయిడ్స్, ఇన్ఫ్లుయెంజా. ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరస్. Yes, flu. These 4 conditions. Sir, general Okay. condition, general guideline, sir. Not general guideline. This is particularly for inpatient coding guideline. Okay. Not outpatient. Okay, so in inpatient conditions, okay, that is the one of the major difference between inpatient versus outpatient. Okay, so generally in outpatient settings we do not code for possible, probable, likely, suspected versus ruled out these conditions. ఓకే, సో అది మనం అవుట్ పేషెంట్లో కోడ్ చేయం, బట్ ఇన్ పేషెంట్లో ఒక డిశ్చార్జ్ సమ్మరీలో ఈ కండిషన్స్ చెప్తేనే కోడ్ చేస్తాం. బట్ హెచ్ఎన్పి, కన్సల్టేషన్, progress notes, or operative report, or anesthesia record, anywhere it is documented as uncertain diagnosis list like possible, probable condition. So that time we do not code. Okay, but in discharge summary they documented like possible, probable, rule out. Okay, so and suspected versus conditions, slash conditions, we can code all these conditions from discharge summary except for these 4 conditions. Okay. Okay, yeah, any other questions? No, sir. Okay, so I will share this